Why does anybody wait for that? What image does it even give about us, about Africa? In fact, utangiye wumva nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aha yari mu nama ya Banki Nyafurika itsura amajyambere, inama barimo baganira harimo n'abandi bategetsi benshi barimo Ruseguno Basanjo wahoze ayobora Nigeria, harimo Batabombeki bayoboye Afrika y'Epfo n'abandi bategetsi batandukanye. Aha ngaho umukuru w'igihugu yavuze ijambo, ntabwo ari ijambo rirerire ariko ryasirikiye hirya no hino mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afrika, rikorogoshora abatari bakeya ko umukuru w'igihugu yavugaga ku nshingano abategetsi bagomba kugira bo ku mugabane wa Afrika. Reka natwe tubyumve, ntabwo ari byavuba ariko ni ngombwa ko tumenya ubundi n'abategetsi bo hirya no hino mu isi batekereza bati bivugwa n'umukuru w'igihugu cyacu, ese ubundi yari kumwe nabo aganira gute, bakira bati byo abarimo kuvuga. Reka twumvire ijambo kurindi, aha aravuga ku bintu ubona byakorogushuye abantu umuntu uze muri no nama bari barimo. Reka tubivugeho rero. Ikaze kuri Bekorovop magazine, niba warakoze subscribe ndagushimiye cyane, niba utari wabikora nabwo ndakuraritse bikore nonaho ukibyibuka kugira ngo tujye tubana muri ubu buryo. Nitwiringiye Imana Patience. Reka twumve nyakubahwa Paul Kagame perezida wa Repubulika y'u Rwanda aganira cyangwa se abwira abandi bayobozi bari kumwe muri iyo nama ya African Development Bank meeting, ubundi twumva uko byari bimeze muri icyo gihe. When it comes to Africa, I'm sure many people in this audience will have made the same observations. Ati iyo bigeze ku mugabane wa Afrika ngiye kuvugaho, ati ndatekereza ibyo ngiye kuvuga abantu barimo hano mwese muteraniye hano, iyo observation mwarayikoze cyangwa se mwamaze kwitegereza ibyo bintu mwarabibonye namwe. Reka twumve ibyo ari byo ndagiye kuvuga. I think we must take responsibility and accept our failures in dealing with these matters. Ati birakwiye yuko tugomba gufata inshingano ndetse tukanemera yuko aho tuba twatsinzwe tukemera yuko twatsinzwe. Muri make ntago dukwiye gusaza imigeri ngo dusaze imigeri. Hanga barimo baganira ku bibazo by'umutekano n'ibindi bibazo by'ibihugu biba bifitanye ku mugabane wa Afrika n'uburyo bikemurwamo. Avuga ati tugomba kwemera tugafata n'inshingano, ariko kandi naho byatunaniye tukamenya yuko biba byatunaniye. Ati mu byemera ibyo ngibyo. Reka twumve uburyo bihuzamo. For example, relating to what President Obasanjo has just said on the case of Boko Haram, or you can use that for many other cases. For me, when I'm watching on television and I find our leaders who should have been working together all along to address these problems that commonly affect their countries, wait until they are invited to go to Europe to sit there and just iyo nteruro bahaye amashyi ivuzwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Aravuze ati ndahera ku byo perezida cyangwa se former president wahoze ari perezida wa Nigeria Olusegun Obasanjo yavuze. Ati dushingiye kuri ya case ya Boko Haram, ati bijya bimbabaza nk'iyo nicaye nkareba kuri televiziyo nkabona abayobozi bacu bo ku mugabane wa Afrika bakagombye kuba bicara bakagira ibibazo bakemura, bafitanye ibibazo runaka, urumva bari bafitanye ibibazo n'abari bagomba kwicara bakabikemura. None ukabona baricaye aho ngo bagire ikintu babikoraho, bategereje yuko babona invitation, ubutumire buberekeza ku mugabane w'u Burayi kugira ngo bajye kwicara aho i Burayi baba ariho bajya kuganirira ibibazo byabo. Ati niba ari ikintu kimbabaza bira bintu birambabaza. It's like they are made to sit down and address their problems. Why does anybody wait for that? What image does it even give about us, about Africa? Muratekereza biriya bintu koko abantu bakagombye kwicara bagakemura ibibazo byabo. Koko ni gute umuntu ashobora kwicara agategereza yuko ko yanga azakemura ikibazo cyafite aruko bamutumira katuvuge we nk'umuturanyi, kandi uko biri weird kuba mu rugo iwawe mufitanye ikibazo n'umugore wawe cyangwa se n'umugabo wawe, ukicara ukaburaho ukavuga uti buse koko kwa runaka bazadutumira ryari ngo badukemurire ikibazo, kugeza igihe mutegereje ko babatumira ngo mujye kuvuga ku kibazo cyanyu. Nta nubwo ari ukugikemura no kukiganira, ariko mukajya kukiganiraho
mukiganira ku butumire mwahawe n'uwo muntu wundi. Kuri we ati biriya bintu rwose mubona bitanga sura ki, bitanga shusho ki byibuze natwe ku mugabane wa Afurika, mubona bitadusebya koko? In fact, the image it gives is that we are not there to even address these problems. We are there for a photo opportunity. Ati kimwe mu bintu bigaragara iyo byagenze gutyo, nta nubwo burya n'abatubona baba babona yuko twaje cyangwa se abo bategetsi batumiwe hariya ngo baze kuganira ku bibazo byabo. Reka ahubwo bitabigaragaza yuko ntabwo muri hariya ngo muvuge ku bibazo byanyu munabikemure, ahubwo muri hariya kugira ngo mujye gufata amafoto gusa. Nta mafoto gusa ngo abantu bajye kwifotoza, dore kandi n'abantu bakunda ifoto kubi. We are happy to sit there in Paris with the president of France and address and just talk about addressing problems. Tukaba ngo turaho nyine badutumiye abantu bakahurura bakajya ngo mu Bufaransa kujya kuba bari kumwe na perezida w'u Bufaransa, bakicaraho bakifotoza ngo barimo baraganira ku bibazo, abantu bakamuha amashyi kubera ko ibingi barabizi yuko babikora ku mugabane wa Afurika, nibyo bintu bihebera gusa. It doesn't make sense that our leaders cannot get themselves together to address problems affecting our people. Ntabwo byumvikana, nta nubwo bisobanutse kuba abayobozi bacu baticara ngo baganire bo ubwabo bashaka ibisubizo by'ibibazo bahura nabyo n'ibibazo abaturage babo bahura nabyo. Ibyo bintu ntabwo byumvikana, nta nubwo bisobanutse. It doesn't make sense. Of course, I'm saying this painfully on the other hand that I look forward for the time when I can be like the two former presidents. I think they are more free to say things than I. Ati rero ibi ndabivuga mu by'ukuri numva mbabaye, ariko sinzi nakagombye nyine kutegereza nkazavuga ibintu nk'ibi ngibi umunsi ushobora kuzaba ameze nk'abari abaperezida babiri ubwo bari kuvugana, abahoze ari abaperezida ni Olusegun Obasanjo na Thabo Mbeki wayoboraga Afurika y'Epfo na Olusegun Obasanjo nyine wayoboraga Nigeria. Ati byibuze bo uko bari baba bashobora kuba bari free kubivuga ko batakira abayobozi. We yabivuga ari nka president, cases ziba zishobora kuba nyine zabaho nyuma nawe wenda bikaba byamubaho, ngira ngo ingero murazizi ko byagiye bibaho. Being where they are and me being where I am, so I tend to remain with some reservations about what I have to say because but I think there is that serious problem. Ati nibyo koko ababaga barana bimaze kuvuga bafite kuba babivuga openly bisanzuye, tigenda nagira akantu ko kwifata nka singira ibyo mvuga, atari uko ibyo nakora byose uko byagenda kose ndatekereza ko icyo ni ikibazo kandi ni ikibazo kituremereye twese. African leaders, we don't need to be invited anywhere to go and address our problems. Abayobozi bo ku mugabane wa Afurika ntabwo dukwiye kwicara ngo dutegereze yuko hari umuntu dutumira ngo tujye iyo ngiyo ahariho hose ngo tujye ngo kuganira ku bibazo byacu. Ntabwo dukwiye gutegereza ko ibyo bintu biba. Nubwo twatumirwa ubwo nkurikije uko mbyumva ni nko kuvuga ngo nubwo igihe cyajyaho abantu bagatumirwa, ariko ntabwo abantu bakwiye kwicara ngo bategereze ngo tuzavuga ku bibazo byacu ariko badutumiye ngo tujye iyo niriya kuya kubivugaho. Without first inviting ourselves to come together to tell each other the actual truth that we must tell each other about our serious problem. Nibyo nari maze kuvuga ati ntabwo tukwiye kwicara ngo dutegereze mbere yuko twebwe ubwacu tubanza kwicara tukabwizanya ukuri ku bibazo dufitanye, abantu bakabwizanya ukuri bakabihera mu mizi bakabiganiraho mu buryo bufatika nta bintu byo gucira uruhande. So I mean, again, look at the problem of South Sudan, indeed. The first problem was about this country and the people there wanting to be independent. Atereka tufate nk'urugero rw'igihugu cya Sudani y'Epfo. Ati iki gihugu ubwo bakoraga inama muri Sudani y'Epfo byari bikomeye hagati ya Riek Machar ndetse na Salva Kiir, kandi ubwo ntabwo ibintu birajya mu murongo neza, n'undi baracyashondana bameze nk'inkoko zishondana n'imikara. Ati dufate urugero rwa hariya muri Sudani y'Epfo. Ati iki gihugu mbere ibibazo bari bafite byari byo kurwanira kugira ubwigenge. Urabizi ko byahoze ari Sudani ifatanye yose, baza kugira gufata Sudani y'Epfo hasigara na Sudani yonyine. Ati
iki nicyo kibazo bari bafite mbere nicyo barwaniraga mbere. None ubu barayibonye, reka twumve bamaze kubibona ukuntu bari bameze bari abagabo. They got independence. Now that turned into a problem. How? So you have one war being fought, waged to be independent, then you have to fight another when you have achieved independence. Babonye independence, babonye ubwigenge nk'uko babishakaga, noneho ubwo bwigenge babonye buhindutsemo ikibazo. Ku rundi ruhande ni ukuvuga ngo nukurwana uruhande rumwe mushaka independence, hanyuma nyuma nabwo mugakereye ibindi bibazo nk'ibyo n'ibyiki babibaye kubera iki? Just fighting among themselves. Why? So some of these underlying root causes should and could have been addressed by the leaders there. Ati ibyo bibazo rero byose biba byatumye ayo makimbirane avuka, ni ibintu byakagombye kuba bikemurwa hagati y'abo bantu bombi, bakicara ubwabo bakanegose, bakavuga bati what is going on, hadukora iki, bitubigenze dute, aho kuba baba bari gushondana bategereje yuko hari umuntu uzabatumira ngo avuge ku bibazo byabo. Whatever happened, whoever was wrong, that's not the issue. It is still the responsibility of leaders. If they can't resolve the matters themselves, why not? Why not call upon neighbors to say, come and help? Ahangaha aravuga ati rero ikirimo ntabwo ikigomba kwitabwa ari ukuvuga ngo niki cyabaye, ngo ninde uri mukuri, ngo ninde utari mukuri. Ntabwo icyo ari cyo cy'ingenzi kigomba gutuma abantu bahangana, ngo ninde uri mukuri, ngo ni wowe, ibyo ngibyo ngo biba ari byo bigumaho. Ahubwo abantu bakwiye kwicara bakaganira. Ese ati kubera iki ubundi mu gihe n'abantu batabashije kumvikana, kuki mutahamagara umuturanyi w'iburyo ibumoso ngo naze abafashe nyine gukemura icyo kibazo, kuko twabonye muri Afurika mu minsi ishize mu bibazo by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bageragezaga kubikemurira muri Angola. Murabyibuka amasezerano ibiganiro bya Angola, uburyo baragerageza na n'ubu ngubu biracyageragezwa. Hajeho Togo n'ubu biracyagerageza, ariko n'abanyamahanga babijemo, ubwo ndavuga Leta Zunze za Amerika zabijemo, ariko zabijemo mu buryo zizanamo ibijyanye n'ubucuruzi, ariko byibuze nta kuntu batari bagize ngo babikemurire hafi ahangaha. Ubwo uko biri kose rero niki gikiyaganishaga hata abantu bagomba kubanza bo ubwabo bakabanza bakagerageza, byakwanga bagahamagara umuturanyi, wenda nabo bandi bakazaba baza, ariko abantu bagerageje ku giti cyabo. We have a problem here. Maybe there is a problem between the president and the vice president. And if they can't resolve it, and each one thinks he's the one who is right and the other is wrong, and they are going to divide the army and government and everybody else to go on either side and start fighting, well, I think in between the time that starts and when it actually happens, something can be done, but it has to be leaders to work towards that and avoid the catastrophe that, like we are seeing or have seen, or that has already happened in South Sudan. Ahangaha aravuga ati rero ni byinshi biba bishobora kuba byakorwa mu gihe n'ubundi abantu baba batumvikanye. Tuvuge wenda ari ikibazo kibaye hagati ya perezida na vice perezida, ubwo umwe yari Salva Kiir na Riek Machar, bakaba habaho ibibazo abantu ntibagire ibyo bumvikana, aho kugira ngo abantu bahaguruke batangira bagabanya ingabo, umwe atwara igice iki n'iki, undi atwara iki n'iki, bamwe bavuga bati niwe uri mukuri, abandi bati n'uri uri mukuri. Byagombye ko byibuze aba bombi bicara bakareba uburyo bashaka igisubizo, ku buryo bakumira bira bibazo byose babigenda biba mu gihe bari kuganira kuri ibyo bibazo, aho kugira ngo abantu bicare batangire bisange mu bibazo nkabira bari guhura nabyo bitana ba mwana ngo ninjye uri mukuru, ndate nanjye ninjye uri mukuri, bikaba gutyo kugeza igihe abantu bahuriye n'ibibazo turi kubona muri Sudani y'Epfo magingo ye. But of course the unfortunate part is that the most majority who suffer are the innocent people who have nothing to do with it.
ikibabaje rero kandi kinateye n'agahinda nuko ibyo byose abayobozi bacu baba bari guteza abantu babikubitikiramo bakabihuriramo n'akaga ni abaturage bari innocent badafite epfo na ruguru batazi iyo biva niyo bijya badafite nicyo babikoraho akayandirimbo ya Lucky Dube yitwa War and Crime sinzi no muyizi iyo ndirimbo sinzi unangiye kuririmba nibuka ko nijwi ryo rije badutera ama copyright ariko ni indirimbo ya Lucky Dube abavuga ngo punda yibagiwe ariko niyo ngiyo murebe mwandika kuri YouTube mureta mubibona yitwa War and Crime intambara n'ibicumuro ahavuga ngo ati izi ntambara ziba zirimo ziraba abantu babigenderamo na abantu b'abasivili abagore n'abana abagabo ntago yabavuzemo ariko nabo babigenderamo sinzi impamvu abagabo batwibagirwa kandi natwe mu bihe nk'ibi by'amage hari gihe bidukubita atariko nabo bantu bo muri izo ngiro who doesn't know about the government batazi ibijyanye n'amaguverinoma who doesn't know about the war ugasanga umuntu utazi n'ibijyanye n'iby'intambara niwe uri guhura nabyo muri make ni wa mugani w'ikinyarwanda aho inzovu zirwaniye ibyatsi n'ibyo bihagendera nubwo nta muntu uhinduka icyatsi ariko ni umugani ugana kariho. Women, children, and even many men are innocent in that situation. Ahubwo perezida abivuga nk'ibyo nari maze kuvuga abantu bakunze kwivugira ngo abagore n'abana abagabo bakabihorera ati abagore n'abana babigenderamo atari ko kandi n'abagabo ntago bakwiye kwibagirana nanjye nari maze kubyibazaho mu kanya. So this is I'm not giving answers, probably I'm raising more questions than or adding to others that have been raised. So mukuru w'igihugu rero nahasoreje ni iki gice cy'imbwirwaruhame cyangwa se ni icyo yavugaga simbwirwaruhame ko mutere ni discussion abantu babaganira ko nubwo yari kuri pano we yari ari muri audience n'abandi bayobozi agira icyo abivugaho ngayo nguko rero ibi byose biba biri kuba ku mugabane wa Afrika biba n'ubundi twumva ngo aha hari amakimbirane tukumva ntarangwa amakimbirane uyu munsi tuvugana muri Uganda ntabwo biri kuri level y'abantu bashobora kuba byagera kuri urwego rwo kuvuga ngo duhamagara amahanga twunge ariko birimo birakomanga bisa nkaho hariho bigana niba twumva ngo umupoza ukomeye nka cyaguranye Bobi Wine ngo yagiye kwihisha tukaba twumva mugaba mukuru w'ingabo avuga ati twisha abantu 23 ariko barandumva ari bakeya ibyo nabyo ni ibindi hanyuma tukabona abaturanyi bacu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibibazo barimo murabibona ukuntu bimeze ntako batagize ngo baganire idoha birirwa baganira bamaze kujya inshuro zigera muri 7 niba atari 6 bagerageza kuganira nta kintu kiragerwaho bari muri ceasefire ariko iyo ceasefire nayo irakemangwa bavuye mu mujyi wa Uvira bamaze kuva muri Uvira ibiri kubera muri Uvira murabizi baritana ba mwana bamwe bati nimwe nibanda kavazi banyu bari kubikora abandi bati barabeshya nta wundi muntu uri kubirenganiramo ni umuturage wo muri Uvira niwe babuza kujya kwicururiza niwe babuza kujya kwihahira niwe babuza kujya kwihingira abaturage za Kamanyora bahunze ibyo nabyo ni inkuru yindi nubwo ndi kubivangavanga ni inkuru yindi ubwo niba wumvise ikiganiro haciye igihe umenye ko ubwo twasemuraga iri jambo rya perezida ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko byari byifashe cyangwa se nuko situation yari imeze reka no rero mbashimire cyane kuba mwabanye natwe mugira ibihe byiza hanyuma urebe ko wakoze subscribe ubona utari wabikora ubikora ukibyibuka ndashimira abantu babikoze ko ndabona turi kugenda tuzamuka bya 130 nababwiye yuko twifuza ko twagira uku kwezi kutarangira tudafite 130 ndabona tugeze ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere harabura iminsi 9 130 bigiye kugera ahubwo mureke duhindura intego ukwezi gushire dufite 135 irigitatu nirigera nzababwira mugira ibihe byiza mwakoze kubana nanjye nitwiringe Imana patience.